right, welcome back. It is now 16 minutes past 9 a.m. The last hour, I almost said 9 p.m. The last hour of KUTV Biashara Tuesday, and at this point, it's a point where we're supposed to be taking a look at the state of our nation, and that means we'll be going through the newspaper headlines and getting a look of other stories in the newspapers. We won't be looking at each and every story because of interest or with the interest of time, but let me just take a brief look at the headlines before we introduce our guest in studio. We have The Star saying Ruto plots to split opposition, targets Kalonzo and Wamalwa, story on page 6. We have story page 4-5, how Natembea's rise could withdraw Ruto's 2027 game plan. That is still on The Star. Matters Politics, The Daily Nation, Matters Education, teacher split over SHA medical cover. Also, there's a story on wildlife relocated after takeover of expansive ranch, and that is a story where the wild animals are relocated to Nairobi National Park, saying that the place where they were is a private land. Police hiring stopped by the courts again. That story still on The Daily Nation, why Trump's deputy won't be coming to Kenya. That story is on page 8 of The Daily Nation. And an important part which we will not fail to mention is on The Healthy Nation, where they're saying Nairobi's rising youth suicide, and it is reported that around 30 youths commit suicide daily in Nairobi due to unemployment and hopelessness. On The Standard, Principles from Hell, and this talks about the Teacher Service Commission being unfair, or rather ignoring the teachers' welfare, leading to resignations being sent, and this talks about the unfair promotions and all that. So that story is given prominence on The Standard. Those are the headlines that you're having this morning right here on Biashara Tuesday for the newspaper review. Joining me this morning are two gentlemen, Duncan and Ojwang. I'd like to begin from my immediate. Please say hi to Kenyans. Good morning, everyone. Ojwang, Mtoto Mariam, Senior Warrant Officer 1, Communications Expert, Community Leader, Peace, Inclusivity and Sustainability Advocate. Nimekam kuendeleza, as we are doing the State of the Nation, I do it in line with the Constitution. It's a copy from Greco through Uraia Trust, and I hope it will guide us. Juu nimeangalia hapa hivi on the Daily Nation, teachers split over SHA medical cover, and what they are citing as their reason for not joining SHA is lack of public participation. Tutakuwa tukiangalia on Article 10. Maybe tukiendelea. All right, Duncan. Yes, thank you so much. Good morning. I'm Duncan Agisa. I'm a journalist by profession, and I'm glad to be here so that we discuss the current events happening in the country. Karibu tena. All right, now I don't know where we should begin from. Matters Politics, no matters, because education is taking two newspapers. Let's begin from that. That is on The Standard. Corruption, entrenched tribalism, high-handedness and biased promotions have become familiar ills in schools. Strikingly, these malpractices are not introduced by junior staff or students, but by those entrusted with running the institutions. These are the people responsible for shaping the character of our children. Revelations by teachers who have endured the excesses of their superiors, whether online or through the media, often read like chapters from the fictional books, some of them rich in literature classes. That story is on page 4 and 5. On The Standard, still on matters teachers' welfare, we have the teachers splitting over SHA medical cover. That story is also on The Standard on page 4. The Standard says teachers clash with principals at TSC, caught in between. The story on their SHA, teachers finally agreed to join SHA after standoff with employer. That story is on page 6 on The Standard. The same story is on page 4 and 5, where they're saying just hours after top officials of teachers union signed a deal with the government to migrate the medical insurance scheme of over 400,000 members of the Social Health Authority, a section of tutors have expressed displeasure, citing lack of public participation. Primary school heads attending their annual meeting in Mombasa termed the transition rushed and opaque, and warned of backlash in the upcoming union
union election. That story is on page 4 and 5 on the Standard. So we are talking on matters education, and today morning we are focusing on teachers' welfare. Teachers in the country, or the education sector, is among the sectors in the country that receive the highest form of capitation. And I know it's very important because an educated nation, an empowered nation, is a prosperous nation. And now we are having complaints. This is also a sector in our country that we have most number of strikes, most number of complaints about CBAs and all that. We have most number of cases where there are complaints of unfair treatment, most number of cases where we have corruption cases witnessed from employment, from recruitment, from internship, all the way to employment of TSC, to the Teacher Service Commission, all the way to deployment. We have so many complaints with the Teachers Service Commission, or generally the teachers. And on the side of NAT, I know I'm giving a very wide brief of the education sector. On the side of NAT, we also have them. Yesterday we had them praise the government for considering their pleas. So we have mixed reactions. I don't know if it's a case that has been happening with the student council, where mnaenda State House, mnakunywa chai, mnapewa 10,000, then mnarudi nyumbani, and then everything is fine. I don't know if that's the case with the education sector, because we have one section saying that, you know, the government is working, we have more teachers, we have our dues, our complaints are being heard, that is from NAT. And then we also have another section saying that, you know what, there is mistreatment, there is a lot of ignorance from the commission, we have a lot of suffering, our dues are not paid. We have the GSS teachers complaining that what you are giving us is not enough to cater for us. So where does this put us as a country? Are we supposed to be listening to those who are commenting positively, or the ones who are negative? Where does this put the education sector in terms of fairness? Let me begin from you, John. In terms of fairness, we should look at everyone as a stakeholder in education, and the aftermath of all this. No Waswahili wawili wakipigana nyasi ndio huumia. And nyasi in this case is our children. Nasema hivyo saizi naongea kama mzazi, ni vile PTSD kawa na nini. Is our children. So as mwalimu analia kukandamizwa, it affects his or her mental health, and may translate to how he or she is interacting with my kid in school, whatever level, whether it's nursery, primary or high school level. So that is why they keep saying, hey, serikali tuangalie sisi, mjali maslahi yetu, ndo tujali maslahi yenu. Because everyone knows that it is only through education that we can empower a nation. And what happens when that leader doesn't have goodwill to empower a nation? Kama hana goodwill ya empower a nation, it will be so hard for him to empower hiyo education. But katiba ilikuwa ina envision vitu kama hizo. That is why they give us an article 10 ya kuongelea national values and governance. Na hiyo article huanza na kusema that all these national values zina affect kila mtu. Ukuwe state officer, ukuwe public servant, ukuwe private, lazima ukuwe na hizi national values. Hizi national values wanakuwa wameongeza public participation. Apart from inclusivity, transparency, wanaongezaga public participation. Ndo tusikuwe na kitu inaitwa monopoly of brilliance, such that mimi leo naweza sema mimi ni chief hustler na nitoe mpango wa kuwasaidia watu hapa hivi, na niulete niwapee hiyo project. Hiyo project before nifanye hivyo, katiba inaniambia nafaa kukuja kwako nikuambie tuko na huu mpango, public participation ianze. Si we are a democratic country. Tukikubali ni sawa, tukikataa ni sawa. In fact, hata hiyo katiba yenyewe 205 Wakenya waliikataa. That was after in the year 2000 Wakenya kusema wanataka katiba yao. Wakaweka mhindi kwa jina Yashpal Gai, akakuja kwa ground akauliza watu mngetaka katiba inakaaje, na ikatengenezwa ikaitwa Bomas contract, Bomas draft. Lakini 204-205 the president who is praised today as the best president, hata mimi namtambua yeye, walikaa chini wakasema wata alter hii katiba
na wakaita wako draft, and people like Baba wakasema no, kuna kitu inaitwa public participation, ni sawa, iko fiti na sisi tunaitaka. Wakakataa hadi hiyo in 2005. In 2010 wali make sure that everything you want as a government, pitishia public participation. Ndio maana kuna walimu wanasema sisi hatuko sawa kuingia SHA. Hatukatai unasema SHA ni mzuri, lakini tungeulizwa. Kuna mahali pia wanasikia wengine wakisema that walimu wanafaa wabaki kwa other medical schemes other than SHA. Kama sisi wote we are equal before God, si basi tukae kwa basket moja. Walimu wakiumia watoto wetu wataumia. Walimu wako na nguvu ya wao wenyewe kusikizwa through their unions. Shida ni wakishika secretary general hivi, si lazima mpate chenye mnataka. So walimu waongezeke kuweka unions. Isikuwe tu ni kubet pekee for the post primary teachers, ama NAT pekee, ama COSNET pekee. Walimu wa JSS wao ndo wanalia zaidi because hawajui kama ni walimu wa high school ama wa primary. Wafungue union yao na ikuwe strong, wakuwe na one voice in unity. Tutaboa. Right, Duncan, let me get your perspective on the current state of education in the country. Okay, thank you so much, Sylvia, for welcoming here. In the sector of education, I think this is a sector that the government need to give an eye mostly to, because the country and the leaders that we have, all those have gone through education, wamefunzwa na mambo kama hayo. So we see this in the story that we're discussing about the teachers, vile wanadhalalishwa, kukandamizwa and all that. Personally, I'm not happy because I remember, nakumbuka the far I've come from, my mom kunipeleka shule and all that. Wale walimu pia wamechangia. Licha ya mzazi wangu kuwa wa kwanza kunifunza, pia walimu wamechangia. So when I see my fellow teachers ambao wamenifunza different units up and all that, colleges, secondary school and as well primary school, waikandamizwa na hisi kwamba I'm not comfortable. The teachers need to budget ambayo huwa inatolewa na serikali inafaa mostly inaangazia maslahi ya walimu. Kuna mwalimu ambao yuko shule fulani anafunza, lakini she is not comfortable. Why? Huyu mwalimu unapoangalia pesa ambazo analipwa ni kidogo sana. Anapoangalia huyu mwalimu pia kuna vitu vingine analazimishwa aingie darasani, lazima afunze, whereas this teacher yeye mwenyewe akiangalia malipo ni ndogo. Mara unapata wale walimu wakuu wanakuja pale wanamgombanisha, mbona ujengea darasa, pasipo kuangalia ni nini ambacho kimesababisha huyo mwalimu kufanya nini, kutoingia darasani. Kwa hivyo maslahi ya walimu ni maslahi ambayo yanastahili kuangaziwa zaidi with the government, because we need the leaders in the times to come. Right now as a country, kila ambacho tunapigania ni uongozi. Na uongozi huu unakuwa run with the people who are educated, people who are very smart, people who are able to solve solutions, people who are not after looking at their kujibenefit wenyewe, watu ambao wanaangalia suluhisho ya jambo fulani, si kuangalia tu hivyo na hakuna suluhu. We need leaders ambao wako educated, na ndipo wao educated lazima teachers hao wahakikishiwe kwamba wanapatiwa pesa vizuri sana, wanasikizwa when they air their grievance. In fact, I was having a look at these are page 2 and these are in this the standard vile they usually air their grievances and they are not heard. And they are not heard by the principals. Sometimes unapata wanaingishwa kupitia kwa corruption. There are teachers that unapata kwamba wamesoma lakini wako hawajaandikwa. Whereas we saw the president on Sunday when he was talking to Al Jazeera TV. Imagine speaking to an international television na unaongea uongo. Surely. Tumejenga madarasa, tumefanya nini, na tunaona ni kidogo. So there is no way you can go to counties like 3 in our country. We have so many counties like 47 na kuzidi hapo, lakini there is no way unaweza county kama 3 4 ujenge madarasa kidogo then useme I have done something. No, I'm not happy. So walimu wote wanastahili kushughulikiwa maslahi yao, kuanzia malipo yao, wasikizwe, na pia hata katika bima ya afya washughulikiwe, kwa sababu you cannot teach a student, you cannot teach children when your health is unstable. Lazima afya yako iangaliwe, ndio ukisimama mbele ya watoto ukismile wanafurahia pia. Yeah. I think we got into this problem when we began politicizing the education sector, using it as a campaign agenda. Everything is political in this country. If we respect this constitution, because you will find out that you can be qualified as a teacher, you've even graduated from best universities like Kenyatta University, but you'll still not get employed. But you'll hear
these jobs being dished out by members of parliament, that they've gone, they've sourced, they say they've lobbied from the TSC on behalf of the teachers in their respective constituencies. Now these teachers will have to go na waanze kuomba wakimhesh akitutam ndo apate kamoja. It's all political. We have to understand the constitution so that we can be able to help our social and economic lives, because they are all connected. All right. Na ndio maana kila mtu huwa unaenda kuvote. All right, now let's move on to a different story. That is on the Star. I know both of you don't have the Star, but I'll just give you what is happening. So Ruto plots to split opposition, targets Kalonzo and Wamalwa. The same, that story is on page 6 on the Star. On page 4 and 5, still on matters politics, they're saying now how Natembea's rise could withdraw Ruto's 2027 game plan. Initially, we have, following the death of Raila Amolo Odinga, we had divisions, especially with the ODM party. And now this is kind of splitting ODM votes, because the coastal region has around 2 million votes. We have the Nyanza region, we have, yes, the Lake region, we have the Western region. The Western region now, it's having ni kama kukona 2 kingpins rising. So we have wenye wanafuata tutam, the likes of wenye wanafuata Weta, Mudavadi and all that. And now we have a rising boy. Kuna kijana ana rise mta, anaitwa Anatembea, and is really bringing tumbo joto kwa serikali ya sasa. And then we have the Eugene Wamalwa faction. So we have the fight of the regions. It's a regional fight, and according to the Star, Star has been on record for accusing President William Ruto of using divide and rule tactics. I don't understand Star editors, but then they're on record of having saying that President William Ruto is going to be using divide and rule tactics to spearhead his win come 2027. Now, from where you sit, is this something that is a possibility if Ruto secures? I know it's too early to make these predictions, but if Ruto secures the Western region, the Nyanza is already divided, because there is a division between the young people and the elder people, who some of them are saying that the young people should be given an opportunity to be leading. And we also have the older people who are saying that, we are supporting the government until 2027. Now, my question comes in is, if Ruto manages to divide the opposition, the united opposition, is it a straight win for him? That is, come 2027, is it something that he will get it automatically? Let me begin from you, Ojwang. Nothing is automatic in this country as long as the youth are concerned. That is why even the old people are calling themselves youth. You've heard time and again Dr. Oburu Odinga being called youth leader, because everyone wants to align and resonate with the youth. Kwa nini? Youth ndo wanaumia sana, lakini wazee ndo wanatulilia on our behalf. Sasa inakaaga kama wao ndo kusema pale hivyo. That's why the president today would say that to split votes anahitaji Kalonzo, to split votes anahitaji mtu fulani. Anasahau sio kila mtu anafuata hawa watu. But it's a good thing if he tries, because everyone is saying they are united against Ruto in 2027, while kwa ground bado see the same. Ruto will have his votes. Whether he splits za wenyewe, he will have his votes. But there are also those votes he has lost. He went to power through UDA with a very powerful DP then, Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua says if he was able to make William Ruto a president in 2022, imagine what he will be able to do in 2027 when he has a party, when he has tasted the writing of the history. It has gone down in history as the second deputy president of this country, and more money. And if you want to thrive in this country politically, you must be somewhere in opposition.
That is why there are people who have always thrived in politics because of either abusing baba or supporting baba, and everyone is somewhere now trying to read books. Watu wanaanza kusoma ndo wajue, okay, sasa juu baba yuko tutakuwa tukisema nini, and the narrative of baba alisema is dying down, because hata videos zimeanza kusurface za 2023 baba once said that we are supposed to support Kalonzo. 2023 baba once said that even if President Ruto is given 100 years, he cannot change. So as easy videos inakam ziki rise, due internet never forgets, then whatever mileage President Ruto was getting because of being a friend of baba or being somewhere around baba will not work. There have been even talks of him to ditch UDA, fold it, and join ODM because he's one of the founding members. And they are saying that what will be happening then is that UDA will have folded. But because of branding, ODM cannot be called UDA, but it is still UDA. Those are things that Dr. Oburu Odinga is worried about. Siaya Governor James Orengo is worried about, because inaonekana 2027 hakutakuwa na UDA, kutakuwa na ODM. And ODM now for the very first time will be chama watu wanashindana nacho. And ODM, unlike all the other, no, kuna UGM, unlike all the other parties except UGM, is a movement. A movement that was of the people, formed by the people, in resistance in the year 2005 wakikataa katiba before tupate gani hii ya 2010. And now sasa hao bado hawana president, wanataka president na ndio wanapigwa. ODM lazima itakatika. You've heard senator from Kisii Onyancha saying, Richard Onyancha saying that he will quit ODM if Matiang'i says so. So as tuna near the 2027 elections, we are not expecting to have a strong ODM or a strong UDA. Things are not going to be as usual. Yeah. Now, Duncan, from where you sit, could former Deputy President Rigathi Gachagua be the strongest setback for President William Ruto right now? Because from where we sit, from all these alignments and, you know, wanting to join ODM, because Ruto will also be attending the delegation in Mombasa as a founding member. So could Rigathi Gachagua be the strongest threat to him right now in opposition? Because probably all the others can be backed. Wengine watu wanaweza Ruto atafika bei. Asante sana. Nianze kwa kusema kwamba the opposition party iko na haki ya kuweza kupaza sauti yake. In the constitution hata pia inaruhusu kwamba chama cha upinzani kina uwezo wa kuweza kurekebisha kile chama ambacho kipo katika uongozi. Kwa mfano, tunaona kiongozi wa upinzani ambaye tunasema Rigathi Gachagua anajaribu kuongea ukweli, na siku zote unapoona katika hafla zote ambazo anaenda, he is trying to rectify na kucorrect serikali na wale ambao ni viongozi pale katika mambo yanastahili kufanyika. But we see the government that is in that is UDA ambao sasa inaendeleza na kushughulikia masuala ya wananchi na mambo kama hayo, haitekelezi mambo yote ambayo yanastahili. So we hear him akijaribu kurekebisha hii, like we heard of the other time Rigathi Gachagua akisema kwamba kama anaweza patiwa nafasi ya kuwa president, kuna vitu fulani lazima rekebishe, kumaanisha kwamba kuna vitu ambavyo the president ambao sasa yupo tuko naye William Samoei Arap Ruto ambavyo hajarekebisha. So he is a biggest threat kwa Ruto sana, na sasa hizi bedhe Ruto ameanza kuwa na ile hali ya uoga fulani hivi, kwa sababu kuna uwezekano kwanza vile ambavyo wanapigiwa debe na aliyekuwa rais wa 4 Uhuru Kenyatta. Sasa we've seen Uhuru Kenyatta akijaribu ku back up Rigathi Gachagua. Why do you think that? Uhuru is from the mountain. Tuko pamoja, Uhuru is from the mountain na pamoja Rigathi is from the mountain. Ndiposa Ruto huyu aweze kupata kura pale kutoka kwenye mlima, lazima aweze kuconsider matamshi yake. We had him akituambia we are average thinkers. Sasa kumaanisha don't you kututukana already is insulting us, and I believe being a leader, how can you insult us? Kumaanisha bado as a country, as a president or as leaders hatujaelewa bado what leadership is. Leadership is not all about insulting.
Because how can you insult me na nataka unisaidie mahali fulani and all that. So nikijaribu kuambia ukweli najaribu kuniinsult. So this guy by the way naona is very right, and the way is being backed up by Uhuru Kenyatta, kuna vile huenda wataangusha hichi chama cha UDA and ODM will stand. Lakini sasa shida ni kwamba ODM pia ndio uweze kusimama, lazima huyu tunaita Daktari Oburu Oginga Odinga walisema kwamba wanataka deputy aweze kutoka katika ODM, na tukiangalia vizuri kama ni Oburu anaweza patiwa, Oburu kiangalia bado kidogo ni mzee, hata waweza kunini. So kuna tunataka kijana like Babu Owino, kijana ambaye anaweza kusema, but now Babu shida yake ni kwamba ni mtu mwenye anaongea sana. I get that, but then ni mtu ambao vijana wanapenda sana, because hata unapoangalia siasa zake hapa kule, he has been a member of East Embakasi. Tunaona kazi ambayo amefanya, barabara amejenga pale. So I think we need a good party, we need a good leader ambaye anaweza tuongoza, anaweza sikiliza wananchi and all that. So Rigathi ako on the right track. Mimi naweza mpigia debe kabisa, haendelee kukosoa serikali sababu ni right yake, na sinyamazishwe hata kidogo kabisa, kwa sababu this guy there's no way he can abuse us as the average thinkers. Hiyo ni vibaya kabisa. Alafu anaenda on air anajaribu kujipigia debe kwamba ikuja katika sekta ya elimu, sekta ya nini amefanya nini, uchumi, mambo kama hayo. Uongo tupu. There's a difference between saying the truth and being reckless with your words. So for Rigathi Gachagua, he might be saying the truth, but then as a symbol, if he's eyeing the position of being in leadership, I tend to believe that this needs to be with a little bit of elegance or a little bit of, respect, even as you accuse someone. Because from where I sit, how this comes out, it comes out as an insult to the symbol of power. So is this just politics and every leader is insulting to the other leaders, or is it something that is a personal character that maybe someone can overlook and say that, Rigathi is probably a good candidate because of that? Rigathi Gachagua was the former deputy president. Sindio? Na tunaangalia wakati ambapo he was the deputy president, alikuwa tu akiwa sawa, ametulia kabisa and all that. The reason as to why unapata sometimes anaongea, unajua sometimes hata wewe Sylvia ukiwa umekasirika there are some words you can say, lakini si ati kuna ile you ought to trim your words in a way. The reason as to why huyu jamaa huwa anakasirika sana, it's because of the poor leadership. So akijaribu kuongea, yes, as a leader there's a way you're supposed to talk, lakini in other ways unaangalia vile unatreatiwa. Is it really poor leadership ama ni hasira ya kutolewa kwa serikali? Simamo na hasira. By the way, ukiangalia if you look at Rigathi Gachagua, is a person ambaye ni very prominent, mtu ambaye amejulikana ni mtu ambaye anajulikana umma sana, kazi ambayo amefanya and all that. So sioni kama ni hasira. Ingekuwa ni hasira hata angekuwa na nini, hizi kuwa ni hasira. It can't be that way. It can't be. I beg to differ, but then let's move on. Let me ask you, Jong, a question that the Stars asked this morning. This is with regards to Ruto attending the ODM Big Day. The Star is asking, goodwill or opportunistic? It's both. But it is more being opportunistic. Why is it a goodwill? He has the right, because we talked about public participation. I was tempted to read Article 10. Nikaona ni ndefu, but I can do at least clause 2A. Clause 2A. The national values and principles of governance include patriotism. He claims he's patriotic to the party because he's a founding member. That is true. The fact that he left doesn't mean he didn't love ODM. In fact, it was through Pentagon that he left. It was a disciplinary action. Ni ODM ilisema, kijana, for good. So, akitaka kurudi home, si anaweza rudi akitaka. National unity. Kama akona national unity na ana ticket ya ODM juu, UDM anze inaisha. UDA hata kale kamguu kanakuwa kamebaki pale, siku hizi wanaeka wheelchair juu ya ile story ya kushoot mguu. So ataenda huko. Sharing and devolution of power, lazima ajifeel ako pamoja na watu wa Mombasa. Saizi kisiasa wanajaribu kutuuzia that Mombasa ni ngome ya ODM. So rais na Governor Abdul Samad hawatasema wako pale kisiasa, watasema wako pale juu ya hiyo spirit of devolution na maswala kama hayo. But why is that being an opportunist? How is that being an opportunist? We are supposed to make all parties be independent. That wewe ufai kuje kwa chama chetu
with an intention of kutumalizia chama. Watu wa ODM wamelia time and again. Wallahi huyu kijana akirudi chungwa kimeisha. We've heard, tumeongelea kuhusu kuongea ukweli sometimes na kuongea vibaya sometimes kwake kiongozi aliyekuwa DP Rigathi Gachagua. Today I say that if you follow your constitution rights and the national values are in you, hakuna mahali wewe kama kiongozi unafaa kuongea matusi. Because if you have national unity, nikitusi huyu na ni kiongozi, kumaanisha kutolewa ofisi haimaanishi yeye si kiongozi. Baba ameaga akiwa CGH upatwa na marais pekee. We recognized him as a leader even when not elected. So Rigathi bado ni kiongozi. In fact, ni party leader. So yeye kama kiongozi akitusi huyu kiongozi mwingine, si watu wake watakasirika? Where is national unity there? Such things ndio zinafanya mpaka former president Uhuru Kenyatta anatem SG wake na kila mtu mwenye ni mpiaro katika chama cha Jubilee. Anawaambia it's good to criticize, but usitusi mtu. We do criticize. Mimi I criticize the government. But hakuna mtu anaweza nisimamisha kizimbani, unjua ulinitusi. That is going against the national values of us as a country. So kama kuna goodwill, Ruto afai kuingia chama cha baba. Anafaa aache chama cha baba, kama kitakufa kikufe on its own. But kama ni ukweli, huwa anafurahi venye anasema, anakipa akirudia that the only competitor wake aliaga, and he is proud of that. Then ataingia ODM na ODM itaisha on his own account, vile CCM imeisha on account ya Mama Samia. All right, now I want us to take a look at social issues, and this is on the Standard, the healthy, where is it? Not the Standard, the Daily Nation, Healthy Nation, and they're talking about a story where they're saying Nairobi's rising youth suicides behind the cold doors of Nairobi Funeral Home. A generation's dreams are ending, with over 30 suicide cases recorded weekly. Health officials are sounding an alarm over the mental health crisis that's claiming the lives of young people crushed by unemployment and hopelessness. On the Healthy Nation, that story is on page 4 and 5, and they're talking, they have given statistics. Suicide cases between 2018 and 2021 has been on a rising trajectory, with 2021 having the highest number. Between the number of people arrested for attempting to die by suicide between 2015 and 2020 has been rising, the highest number being on 2017, and the male are recording the highest number of suicide cases or attempts of suicide cases. Remember, there was this rule that the court that was brought forth that attempted suicide should be treated as a criminal offense, and the psychologists argue that attempted suicide should be treated like a mental health disease or a condition. So due to the cost of living, with everything, kuna wengine hata ni asira ya Manchester United, but then there are several cases that are contributing to a rise of mental health crisis in the country. I want us to talk a little bit about mental health and your perspective of it and how this should be handled, and misconceptions about it. Let me begin from you, Duncan. Yeah, thank you so much, Sylvia. Talking about mental health, it's an issue that ought to be watched upon and also taken a look upon, mostly because umesema kwamba many youths are committing suicide and all that, and others are attempting. Okay, to me, first of all, niseme kwamba sio halali mtu kuweza kujaribu kujitia kitanzi, na pia sio vizuri kuweza kujitoa uhai. Lakini sasa tuweze kuangalia what is this thing that is making these youths to do what, to commit suicide, because you've highlighted that the highest number of those who have done that are the males, who are the men. Sasa niseme kwamba I think kile ambacho kinakosa pale ni ule ushauri. What is this that is making these youths to commit suicide? Hawajapata yale maelekezo, hawajafunzwa vizuri jinsi ya kufanya nini, ya kuishi katika maisha. Inaitwa kuna yale mafunzo ambayo vijana wanastahili kupatiwa.
lakini mostly also what really contributes is because of the poor economy. Unapata kwamba hakuna kazi. Unapata youths wanatamak, others are educated, wamemaliza masomo vizuri kabisa, but then there are no jobs. So unapata these youths wanafaa waitwe kwenye conference pamoja, wakae chini waelezeo kwamba kuko hivi na hivi na hivi na hivi, and pia the government has a role to play, especially in educating these youths, telling them the importance of being patient, you know, creating job employment opportunities for them and all that. But then the other thing that really contributes to these youths committing to suicide and as well attempting to do so, it's because of wanaweka, for example, let me talk about politics. You find these youths, unapata they are much into politics. They are supporting someone na moyo wao wote, kila kitu kabisa. You know, politics is not a game that you're supposed to put it in your heart. Inafaa yeye kwa miguu, because politics by the way inaweza affect, inaweza fanya ujinyonge. So you need to understand that politics is a game ambayo mpira udunda. It's either this one takes or this one takes. Wewe ule mtu ambaye unampigia debe hakujui, it's your right, yes, to vote and all that, to air your grievances and all that, but then yule mtu hakujui. So usiweke siasa sana into much into nini. The other thing is about sports. Unapata mtu ana support a team like the one you've said about Man U maybe and all that. Unapata kama haijashinda unasema kwamba mbona na nafasi gani ya kuishi, anajinyonga and all that. So youths mimi nasema kwa youths kwamba tuende pole pole bana. Kumbuka kuna maisha marefu sana. Hujakula ugali vizuri, uko na ndoto yako ambayo hujatimiza, hujapata mke bado, familia nzuri kabisa, hujatimiza ndoto yako vizuri. And then the other thing, koti nafaa ichukue hatua kwa kweli. Mtu hafai attempt kujinyonga, kwa sababu hata kwa Biblia imekataa. It's very sinful. So let's understand the country we are living in, tujua kwamba we are headed to the general election 2027. So let's live a life that is full of hope that things will change. Things will change. But above all, let the government have people, motivational speakers, mentors who can call for the youths, wawakalishe chini, waelekeze njia ya kuishi and all that. Yeah. All right. Now, Ojong, from where you sit, what do you think about these rising cases of suicide? It's a worldwide crisis. As a youth, I'm saddened by subtitles or sub-headlines like lost hopes, lost lives, the stories. Na hapo chini nasikia mtu kama Peter Kibuga mwenye ni mzee akielezea the grief and anguish yenye huwa inajaa kwa maisha ya hizi familia zikikuja kuchukua miili ya vijana wao. Hawa vijana hawafi ama hawajitii kitanzi juu ni wajinga. Wamesoma, wako na kozi bora, lakini hawana kazi. Wanasema some of the reasons they are committing suicide is lack of jobs. Jobs zinatoka wapi? Nani upeana kazi? Wakati saizi tunaishi katika serikali ambayo ilituambia kazi ni kazi. Na wakasema wako nyuma na mahasla, wako mbele na mahasla. Mahasla wakilia wanalia bega kwa bega. We never knew that it is begging. Tulidhani ni shoulder to shoulder. But we as the youth, it's a time we are supposed to be awakened. If the society has accepted that suicide is normal, we should say it's not normal. Saizi suicide inakaa kitu normal. It's an end result. Uko na shida zako hapa hivi za mental health, unatik solution 1 did not work. They always have solution 5, which is suicide. They are even bold enough to write suicide notes. A journalist like myself, a youth like myself, went to Mombasa away from home and wrote to the dad, I've tried my best. Tuache binafsi vijana. Ni sawa tunaumia, lakini tuache binafsi. Unapojua wewe kama solution number 5, kwa nini unakataa kuuliza mwenzako kuhusu solution number 6, number 7 au number 8? Ongea tusikie. Shida yetu ni hata ukikuja unataka huyu kuongeleshe, we really don't listen. I've seen people attend counseling sessions, therapy sessions, and still end their lives by tablets. Inamaanisha huku kuongea kunaweza kosa. Sheria. So tunahitaji tuache ubinafsi,
Kama wewe ni Mkristo, chukua Biblia. Kama wewe ni Muislamu, chukua Quran. Angalia jinsi unaweza wasaidia watu wa kwenyu. Think about their problems and how we can approach this in 2027. Kama hakuna kazi tutatoa wapi? Hazikuji. Ni tuondoe serikali ambayo haitupei kazi, tuweke yenye iko naka. Kuna wakati wasanii walikuwa wamekasirika sana mitandaoni baada ya rais kusema anatutafutia kazi in the name of majuu. Kama hakuna kazi kwa nchi yetu, si yeye aende majuu, tulete mwingine mwenye ataweza kututafutia kazi hapa kwetu. Hata hiyo majuu hatujawahi enda. All right. I hear you. And I would like for you to pick, both of you to pick a story each that you'll have remarks on those story, and that still as you pick the stories, still on matters of suicide and all that. For me, it's kuacha roho ifanye kazi yake, mwili ifanye kazi yake, because some of them zinaletwa na maneno ya kuweka roho ifanye kazi ya kupenda watu. So wacha roho ifanye kazi yake, ipump down. All right, now for the stories that you've picked, let me begin from you, Duncan. A story of choice that you've picked and remarks on the same. Yep, thank you so much. There's a story that has really saddened me so much when I was having a look at it in the morning. This is the story about Kenya Zaa mourning the death of the musician ambaye alikuwa ni wa injili, nyimbo za injili, Betty Bayo, ambaye aliweza kuaga akiwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta National Hospital. But as a country I feel like tumepoteza mtu ambaye ni wa maana sana, mwanamuziki ambaye alikuwa amecheza nyimbo ambazo zinatia nguvu sana, nyimbo ambazo zinaelimisha hata katika jamii, kwa sababu kila ambacho tumezungumzia kuhusu kujitia kitanzi, naamini kwamba kijana kama anaweza jiingiza katika usanii kama huu, kuimba nyimbo za injili ama kutenga muda kusikiza nyimbo kama hizi, zitamtia moyo na hata apate ile yale mafikira kufanya nini, wacha nichukue kama ni jinyonge. Ukiangalia wimbo wa Betty Bayo, kuna wimbo ambao niliweza kuangalia pale maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe bwa. You see, by the way, if I connect this with the politics, I think we need to mind how we talk. There's a way you can talk na interfere with someone's reputation. Are we together? So naangalia muziki na naona kwamba tumepoteza mtu ambaye ni wa maana sana, lakini tuseme kwamba Mungu aweze kumpumzisha vizuri sana, tupatane wakati mmoja. Na pia on the same note, tuliona kwamba kanisa la Katoliki katika kaunti ya Kakamega pia iliweza kumpoteza askofu ambaye alikuwa ni Sulumeti. Kwa hivyo tunaona kwamba kwa siku moja tumepoteza watu ambao ni wa muhimu sana. Na pia katika jamii kuna wale ambao hatujapata kuelezewa, lakini watu wengi wamepotea. But let's thank God for every day. Tukiamka asubuhi, tupige dua, tumshukuru Mungu, na tusije kuwa watu ambao kila wakati tunataka mambo ati tunalalamika kila wakati, kulalamika. Sometimes give thanks, because kupumua ni it was no guarantee that Silver you'll be here. Sasa ungepumua. Watu wengi wanatoka wanagonga na gari, wanaumia and all that. Let's thank God and let's do what is positive. Let's take things positive, because if you take things negative, then that means kila kitu tunafanya negative, tunaongea negative. Let's think things positive and have hope that things will work. Yep, thank you. In a minute, please. Asante sana. Hata mimi niseme rest in peace to Betty Bayo na Bishop Sulumeti. As a young boy nilikuwa namsikiza sana manzee akiimba 11th hour, akikuja akipanda, akiolewa na Kanyare, wakiachana, all these dramas. She had never forgotten her purpose. That bado mahali kwa nyumba watu wamejifungia, walikuwa wanasikiza muziki wake na wanakuwa uplifted na wanafanya vitu zingine. Hata sadi walikosa kujiua juu walisikiza maybe ngoma zake 11th hour, that in the 11th hour Mungu atakuja na atakubariki. My story nataka ni pick iko kwa Daily Nation. Inaongea kuhusu stolen identities and shattered lives, how Kenyans are trapped in rising fraud wave. A story is given ya jamaa anaitwa Boniface hapa, of how unaingia kwa bank, unataka kufungua bank account uanze kusave, but unaingia pale unapata wanakuambia wewe hatukujui. Kwa nini? There is someone else who is registered in your details. In 2022 I got into CRB. I asked myself why and I started to follow up. How did I get into CRB? Juu kama ni branch nilikuwa nimewalipa, kama ni Tala nilikuwa nimewalipa. And then nafika pale kwa Safaricom napata niko na another line ya 0702. Na hii line hata ilikuwa na mshwari imesave. Limit ikapanda
ile limit alisikia hii do iko fiti, akakopa hiyo na akatupa line. Here I am, I'm supposed to pay that. Okay. I'm requesting vijana wenzetu sote tukuwe na goodwill. Enemy ni poverty, enemy si mimi. Na mimi bado nafaa nielewe how do I keep myself secure, 2 steps verification factor na vitu kama hizo ndo identity siende. All right. Thank you so much, gentlemen, for making time for us this morning. Muda umetupa kisogo, I'm sure mmesikia kengele, kikikirizo, kengele cha KU. That brings us to the end of Biashara Tuesday on this 11th day of November 2025. Until next time, it's bye from us. My name is Anyango Sylvia. See you next time.